Hello guys, happy new month. Welcome to The Right Show. My name is Sylvia Wanja. Natumai you have had a beautiful week. Hii wiki ilikuwa ni nini wewe na wewe unataka kuanguka? Umetoka wapi? Softing. Softing. Hiyo ni nini? Kwa duka. Oh, shopping. Yeah. Kununua viatu. Viatu ziko wapi? Iko hapa. Siko hapa. Isi kiatu, hii ni Crocs. Ni kiatu Inaitwa Crocs. Ni yangu. Sawa. Si mimi amenunua. Amenunua mbili. Inaitwa Crocs. Na hii. Si ndio si moja. Pesa mzuri. Pesa ngapi? 380. 380. Moja. 3,080. Uko sure? Yeah. Umegonga. Ole sayo mtu. Soja gongwa. Ako mzima kama kigogo. Isi ni za kufalia. Nimeanza kujifanga Christmas. Yani hiyo wamekuzia expensive. Ni Christmas. Christmas iko mbali. So kuna iko 1 month away. Sisi ni grace period. Ni kufafuta. Ni hata ni yangu. Hata grace na yangu sote. Sasa salimia watu juu. Habari zenyu? Mimi amenyesha akikuja. Mimi amenyesha. Amenyesha sana akikuja. Umenyeshewa. Akikuja. Kulikuwa na mvua nyingi sana. Iko mzuri. Niko nimeuza juice amemaliza. Juice ama ile dawa? Juice. Juice ya nini tena? Ya miti. Miti gani? Ile wa flora. Amemaliza. Si unaona? Sikuna? Hapana, lakini nilionya mtu mwenye anakunywa kitu yote kutoka kwako. Yeye na hospitali hivi. Sikuna kuonana. Unaonana na hospitali kwa sababu ikifita. Hapana, unaingia unaenda kwa daktari kwa sababu kuuliza yeye kama hizo inataka dawa. This is very uncomfortable. Hapana, ni mtu asikunywe madawa miti shamba na jina pia imetoka. Hiyo ni juice, Unaona juzi tu tulikuwa tunaongea kuhusu form 3 student. Aliuzia watu miti shamba, mmoja akakufa mwingine akakuwa hali mahututi. Hizo zilikuwa ya form 3. Hapana. Sasa nilimaliza mtihani. Mtikoni ulikuwa unafanya mtihani ya? Fair. Fair. KCP. Fair. Ingine ya class? Sigis. Fair. KCP. Alafu mwisho. Fair. Si ndio hiyo ya kumaliza class 6? Sigis. Sisi huko nasoma lakini mimi ile hata ikafanya fair. Lakini sikufanya. Sikufanya. Kwa nini? Ilikataza mimi. Kwa nini? Sijui. Au labda au register hawezi kukataza for nothing. Unakataza aje karatasi? Lazima iandike. Karatasi hata angalasa mimi hata ikuja na yako. Mimi angekuja achukue kitabu yangu ayate. Akaandike kwa yangu. Lakini sasa huwezi fanya hivyo. Sasa lazima upewe yenye umepewa. Angefanya hizi si kafable. You're capable of? Kuandika kwa karatasi yangu. Hapana, sasa unafaa kuandika kwa karatasi yenye umepewa na nani? Na government. Sawa? Fatiani mimi yone. Anyway. So kama kawaida hapa ndani ya The Right Show tutaanza na the weekly updates to join nini imekuwa happen within the week. Alafu after that we're going to be having a nice topic yenye haufai kumiss, especially if you're a young person. Kwa hivyo stick around so that you can get to learn chenye tutakuwa share up hivi ndani, then after tutakuwa na meet the HR na hustle safi. Tulisema lazima as a young person ukae chonja, whether it is career wise, whether it's business. Kama kuna kitu unaweza fanya yenye you can make a little bit of more money ama extra cash, ama how you can work on your career without necessarily being employed kama employment imeleta shida. So stick around, it's going to be a fruitful and amazing show. Sawa? Masai? Haya. Nilikuwa nauliza mimi. Fruit. Anapenda sana F4. Si fruit yani ni. Na machungwa ila anaitwa fanafu. Machungwa. Machungwa gani? Ile fanafu. Pixie. Fanafu. Pineapple. Hiyo si machungwa. Na machungwa na kifungu. Hapana. Hiyo ni fruit yake kivyake. Sasa hiyo fruit ya fanafu na Fanta. Machungwa kwa uwingi. Kwa makubwa. Kwa mafana na Fanta machungwa. Fanafu. Umenichanganya. Hata kuna mtu anaelewa kweli chenye umesema? Na efo. Lakini si hizo fruits nilikuwa naongea kuhusu. Nilikuwa naongea tutaweza learn kitu yenye itatusaidia kujikuza.
Haya, na sisi kijiuza. Si kuuza, kujikuza. Sisi elewani. Sasa mimi Sasa nimetumia Kiswahili, unataka nitumie lugha gani? Mimi kijiuza. Pali mimi anapelekwa. Si kuuza, kukua better. Nitakuexplainia nyuma ya tense. Anyway, a while back, President Ruto announce kwamba says watu wanaweza Africans can access Kenya visa free. Na kumekuwa na different reactions. Watu wanasema itakuwa better for our economic growth. Wengine wanasema we will attract all sorts of criminals. Wengine mimi sitaki vita. Ni hivyo vizuri vita free. Ni vita free. Si vita, visa. Unaona hiyo document unahitaji ndio visa mingi. Unaona ukienda Australia, kuna documents unahitaji ndio uweze kuingia. Sikuna. Wewe kwa nini unaendanga Australia? Napelekwa. Mimi napelekwanga. Haya, basi tumejua hata si Australia ukweli kama unajua. Napelekwanga. Ulisa. Anatra ndongo. Ndongo inapelekaga mimi. Ikikuwa na Karen. Sasa unaona ushachoma kwa sababu hata ukipelekwa na mtu lazima ukuwe na hizo documents. Mimi sina suitishwi. Ni visa. Sasa kama haujai kuwa na visa na hujaenda Australia. Watu inafanana na wewe. Hizo ya white. Ni kweli. Acha kutudanganya. Tumejua. Ndongo kuja ya lasa. Ukienda in a different country that you are not a citizen of, lazima ukuwe na visa ndo upate permit ya kuingia ndani ya the country. So the president announced that for any African mwenye anataka kuvisit the country anaweza kuja bila that visa. Na ile anataka kukaa huku. Kukaa kwa huku. Kukaa? Permanently. Hiyo story sijajua kama bado hiyo nini, they still have to stay without a visa. Isifita. Visa. Itakuja ikuwa na visa. So for them to enter into the country hakuna visa wanahitaji. Na pia tena President wa Rwanda pia amejoin in. Amesema for any African who wants to visit Rwanda, they also don't need a visa. So I don't know if that's a good thing for us kwa sababu as Africans, tunaona leaders are raising up and are uniting. Tuweze kusaidiana economically, you know. But sasa, what are the downsides of also letting this happen? Tell us. Lasting happen. If a fellow Ulisa, tunasema aje? Watu najua young people tulisema lazima tukue woke na lazima tufuatilie hizi mambo, si ndio? Na sasa obviously mmekuwa mkiwatch news na kama hujawatch says now you know President Ruto amesema people from outside they can visit the country, Africans to be specific, visa free. Sawa sawa? The president wa Rwanda pia amepeana the same announcement. Do you think kitu yote ya visa free, is it there to help us economically grow? Ama what do you think are the negative impacts ya kufanya hivyo? Juu nilisikia watu online watu walikuwa wameleta shida. Na watu hizo negative inafatua. Ataenda aoshe afatue ficha mzuri. Ni nini sasa? Negative. Si negative ya picha, like shida zenye italeta. Ana laana suko gani? Ndio ninashindwa. Na ulifanya ati ilikuwa keti ufanye exam. Hata ulisaidiwa sana huko keti exam. Sababu hapana hakuna maji. Hakuna kitu ungepata. I'm fast away. Ningefita na ipembelezo. Sikupasa we. Yaani anamaanisha kufita. Unajua kusema pass away inamaanisha ni kukufa. Sisemi hiyo. Nasema mimi isifasa away as gum. Kusema past. Fast. Fast. Mimi isifast away as gum. No, I passed the exam. Si pass, acha kuongeza away. Isi yake hiyo. Ukiweka away inakuwa kupasi yako. Ya kufa. Sisi kukufa. Ya mtihani mimi anasema ya mtihani. Usiweke away, ibaki tu pass. Sawa sawa? Ukiongeza away ni kuenda na kupeleka mwili nyumbani. Lakini sisemi hiyo. Inasema ya mtihani. Lakini bado you still need a lot of work kwa hivyo. Kazi na pesa. No, hapana. Unafaa kuweka bidii kwa masomo zaidi. Ileka. Ndio urudi ufanye nini? Ileka. Hakuna. Sasa mimi ningeulizwa na watu namna gani? Nini? Cow. Cow ni donkey. Ati ilikuwa fanya exam lini? Ila alifita. Cow ni donkey.
Na Kimaasai anaitwa Nkishu. Anyway, congratulations to all the students. Na mimi iligraduate. Ukufanya exam na uligraduate? Ilifalishwa. Ilifalishwa neti. Neti? Neti tena si hiyo nini? Hiyo ya kufunikwa macho hivi. Ilikuwa nayo. Neti tena imetoka wapi? Neti si ni ya harusi? Sasa yetu alikuwa graduation. Sijui tutakusaidia. Ilikuwa na sisi ikaimbiwa watu birthday. Wacha tu congratulate wenye walifanya exams kama wewe mwenye haukumaliza. Congratulations to all the students wenye walimanage kufanya the KCPE and their KCPE. Kafusea. Hiyo ndio sisi ilifanya. So umesema tena haukufanya? Ilikuwa inaanza kufanya. Na sasa by the way, unajua wenye wamefanya KCPE this year wamemark sasa kufunga nini? Wamefunga chapter ya 844. Baada ya miaka 38. The ones who did KCPE this year, they are the last ones wanafunga nayo nini? 844 system. And it was a good system for when it lasted. But now a better system has come on board. Nini unafikiria uko na mawazo? Najua naangalia kama sister alikuwa mzuri hata ile yetu ile sister system ya 844. Hiyo sister ya 844. Kwa yetu ile CFE. Sasa ilikuwa na CFE. Sister yetu alikuwa CFE. CPE. Sasa ndio sister nyingine akaletwa ya KCPE. CBC. Yetu alikuwa CFE. Alafu sasa sister nyingine akaletwa KCPE. Ndio sasa jana ile watu ligraduate ikaleta sister ya KCPE. Ilikuwa mara 3. Umechanganya kila mtu, hata mimi umenichanganya, hata sijui watu ile ilifanya CFE mkono juu. Watu ya CFE. Unasema KCPE? Wewe unajua KCPE. Na sasa alikuwa kabla ya KCPE alikuwa na ile sister ya CFE. Ilikuwa unafanya exam lini? Ilikuwa 88426. Hiyo ndio ilikuwa inaenda form 5 na form 6. Sema kwa lasa. Sasa ndio hiyo after hiyo ndio 844 ilikuja. Sasa na lasa wewe hataki kusikia. Hapana, wewe una complicate juu unaanza kuongea kuhusu vitu zingine. Ni masama sisi yetu alikuwa CFE. Alafu akakuja sisi ya KCPE. Ndio sasa akakuja sisi ya Kasofea. Huyu unatuchanganya. Tunaongea kuhusu systems. 844 ndio ilikuwa. Sasa nasema CBC ni CBC ndio iko. Alafu kwa CBC class 6 wanafanya KPSEA. Sasa naitwa Kasofea. Sasa mbona unaikomplicate sema tu KPSEA? Unapaya kwamba sibishani tena na nimefunga. Walifanya exam vizuri, we thank God and we appreciate it. And sasa wanangoja results of which the CS ameassure that itakuwa marked immediately ndo results ziweze kutokea. Sawa? Ndo waweze kujua na wapi watakuwa placed. Na what I will tell you mkiwa home, msitense sana. Sawa? Anakuja relax. Friday nini? Friday atakuwa amemaliza kwa ile kalamu na mna hivi. Friday nyinyi iko na mtukio. Mtukio. Kwa nini una nini? Silisema ni haraka ya fena kanafyo. Haraka. Kwani uko na wao? Hizo dates ulipata wapi? Ni kuguess. Hapana wewe, acha kuwapea attention. Unawapea attention. But kwenye mko home relax tu. Sawa, you did your best na God alikuguide through each and every step of the way. Kwa hivyo, ngoja tu matukio. Itakuja and you will be a victor. You'll be victorious. You will emerge a winner. Sawa? Na ile yenye si victor. Victor ni mshindi. Si Victor ya Victor unajua. Ilikuwa nasania ni ile Victor yetu. Victor? Si Victor wenu, ni Victor ya kuwa mshindi. Ilikuwa nasania ni Victor yetu. Hapana, si Victor. Na alikuwa anashindwa kwani nataka kukakanya jina. Unajua siku hizi anaogopa. Nini mbaya? Kila siku sisi anamkaa na laswa wanasade. Really? Nini mbaya? Sisi wanasade. Isikuwa afi. Is afi.
You are happy. Yes, sasa na sadi. Was happy today. So happy. In Jesus' name. Was happy today. Is a making away. Was he worried? Well, happy, was happy today. Nina furaha leo. Tuimbe, tuimbe mpaka Kiswahili. Au unajua ujio? Yatele. Nina furaha leo. Furaha kwa jina la Yesu. Inatuokoa zambi zangu zote. Nina furaha leo. Are you happy? Yeah. Sana you should be happy and lolonga. Namaliza. Nini? Namaliza kwa sina kwa hafi. Nini mbaya tena? Amesema anakuwa hafi. This is ajui farafanta is ya kufurahi tunasema inasa hivyo fanya hapana fanya sasa lifa hawa kwa nini unanichokoza na I am happy unataka nikasirike sikarisike lakini fanya everyday hivyo venye umefanya kwa niaba yangu. Haya tuendelee. Nalikuwa nataka kulipa haya. Unataka kunilipa nini? Sasa ukifanya hivyo. Pesa ngapi? Wewe unataka ngapi? 100,000. Ila fanya. Uko sure utanilipa? Nitauza kesho. Fanya. Kama anaanza kufanya ana saisi. Every day umefanya tena? Sasa anafanyia ni sawa. Sukuna anaogopa. Si kuogopa, nataka hii ni learn technique. Ati? Kafai kare. Anyway. Fanya. Mbona unashow? 1,000. Mimi siwezi. Yes. Alijua. Mbona basi ulikuwa unaniuliza ukijua? Kwa shauri alikuwa anataka naona kama kesho zangu anaweza. Alijua. Nini? Sukuna. Sasa nitajifunza next week nitakuja kufanya. Nitakuja kufanya. Wango mbaya. Nini mbaya? Sukuna. Haya, tuingie kwa this certain story really happened I think about 4 years ago of a lady mwenye aliuliwa by a man mwenye alikuwa na claim kuwa the lover. Tumeshinda tukiongelea story. Last week we talked about ile Naftali mwenye aliuliwa ya huko kwa Moi. Eldoret. Yeah. We were talking about Naftali. Again, there's a story that happened around 4 years ago whereby a lady aliuliwa na agent and that at that time agent alikuwa na claim ni chali yake. But after investigation imefanywa ilikuja kujulikana that this guy ni kukataliwa alikataliwa na sasa juu ya machungu ya kukataliwa akaoa udem. Watu ni ngapi kwa Kenya? Kwa Kenya watu ni ngapi? Sisi tunaelekea 50 million. Ilipita. Tuko ngapi? Na hata 55. Uko sure? Siangalia. Waje iko hesabu watu? Kwani hapana. Utaimaliza kuhesabu kila mtu. Mimi alimaliza sasa mtu ni mingi hata karibu kufika 58. Yeah. Uko sure? Ese ndume anazaliwa kila siku. Angalia sasa Kenya, ikiata Uganda, isianda Uganda. Unaenda wapi tena? South Africa. South Africa. Hesabu watu. Ikiangalia moja ikataliwe, watu ijaisha. Yeah. Watu ni wengi. Yeah, angalia Kenya, South Africa. Like in the world kuna watu wengi. Madagascar. Hizo Afrika yake. Angalia Tanzania, Uganda. Yeah. Kuna watu, si ndio? Iko. Kwa hivyo watu wafai kuenda to such extremes. Na labda kukataliwa is not the best feeling, lakini killing someone is not the way to solve it. Sisi alalaswa, ikialasa silai. Silai sema hapana. Hata gari ya moto anata akiliaga. Sini kweli anata akilia. Ambulance. Yeah. Anata akipiga kelele na akifika pale atanyamaza. Yeah, kwani dunia inaisha? Sukuna. Haitaisha. Sukuna. Alafu unajua occurrences kama hizi Masai ndo zinafanya hadi watu as in vitu kama hizi na happen za vifo ndo zinafanya watu wengi sana young wanaogopa relationships. Watu wako single, na ukimuuliza mbona ako single hajui, lakini hataki relationship. Ndio anasikia hapa huyu aliwa na nani.
hapa kifo ingine hapa, na ni mambo tu ya relationship. So ajambia mimi ni ama watu na nyinyi na gafa characteristic wala character development. ya watu nafatua character development but sasa unaona inaenda to extremes. Kama ni character development ya kuuliwa jamani, hiyo si mzuri. Hiyo na style yako kwa korokoro kabisa, na ichukuliwa koti. Sibedha amekuwa arraigned in court na atakuwa arrested for a period of 20 years. Hiyo ni mzuri. Hiyo ni mzuri. Without parole 20 years. Hata angeulizwa angekaa zaidi. Angekaa zaidi hapo. Kwa shauri najua hata miaka 20 akiisha ile ilikuwa makofa ya mke. Ya ingekaa huko hata yeye isikie vile ile nyingine anasikia. Lakini Mungu ni wa mercies mingi sana. So lakini niulize. May the Lord work on him. Hizo 20 years akiwa huko ndani, Mungu amsaidie kubadilika. Ongeza zingine. Unataka ongeza zingine zaidi. Kwa shauri mimi anafanya kitendo poa. Kufanya mzuri. Unajua hata kama Mungu ni ya huruma, mtu yesi kwa ikifanya makosa na inajua ati kwa shauri inajua itasamehewa. Wewe na sasa samea Jafes inachokosa wewe na samea sitachoka. Lasa tu vile ambali. Isikuja hapa tena. Ni namna hivyo. Lakini God is a God of mercy and he keeps on like akifanya makosa maranga. Is God ya mercy, Masai ya Yesu, silai. Mercy ya like huruma. Ni Mungu wa huruma na he has a lot of grace. Like we have a lot of grace through his name. So, it's not too late for him. God can still work on Amba Mungu msamaha na lasa jaji samehe wewe. Yes. Hapana, aombe Mungu msamaha na face sentence yenye alipata because that's the punishment for the crime that he committed. And anyway, young people kwenye tu mko, don't be afraid of relationships. Sawa sawa? Hata kama I know this nini mbaya Masai, mbona unajigonga kitu? Alikuwa anafanya hivi anasania yako na kitu. Don't be afraid of relationships. Sawa sawa? Like that is na wacha kufanya hivyo na ni distract. Najaribu kuambia watu kitu serious. Angalia wewe. Siangalia na angalia huko. Haya. Guys. Anatengeneza kofia. Sawa, tengeneza kofia. So guys, young guys out there, don't be afraid of relationships. Sawa sawa, lakini again pray about it. Acha Mungu akuguide ndio ujue who is the partner for you. Sawa sawa, lakini usi avoid relationships completely kwa sababu tuko kwa safari ya maisha. Itafika point whereby you need to get married, settle down, have children. Let the family line continue. Kwa hivyo tusiogope relationship because of the occurrences that are happening. Just put your life in God's hands na atakusaidia kufigure out the right partner for you. Sawa sawa, kwa hivyo tusiogope relationships. Ni nini unaniangalia hivyo? Sana angalia kwa shauri anasema mkweli. Si ni mkweli? Ni mkweli? Asa wise. Sitaki kuongeza ya ziada. Okay. Najua anaweza ongeza. So ongezi. Kuharibike. So ongezi ya ziada. Iko sawa kabisa. Ndio anaweza lasa watu itwange. Lakini si. Ati watu wanafanya. Sukuna. Sijazungumza. No. Alikuwa anataka kukula lipstick. Nini mbaya Masai? Sukuna. Uko sure? Haya. Juzi ni nini? Eko mwanafunzi wacha niangalia alafu nikueleze. Nini tena? Mwanafunzi ya Hebu angalia alafu tuambie. I hope unakumbuka nani alikuwa around. King Charles III. Na Queen Camilla. Ela saisi alafu mimi anakuja. Unaenda wapi? Analetea wewe saisi aonyeshe wewe. Yo mwanafunzi. Ilifanya kitu mzuri, ilifurahisha mimi. Ambia hizi. Unaonyesha video ama unamleta ama ni? Analetea wewe asome. Chenye alifanya. Sawa sawa. Anakuja size ni sawa. So there was a time tulikuwa tunaongea kuhusu kwa weekly updates, tulikuwa tunaongea kuhusu King Charles III alikuwa set to visit the country alongside Queen Camilla. Na alikuja as expected na amemaliza his 4-day visit in Kenya na mambo mingi sana zimeraise from the whole situation. Kwanza kumekuwa na apro online after alivisit park, Nairobi National Park na wakalea out red carpet. Sasa watu walikuwa wanaambiana aje, mko kwa park, like mko kwa game park. What is the essence of having a red carpet kwa games park? Anyway,
Asiko anaelewa hata mimi ni nini ilikuwa inaendelea ama the whole reason behind it. Lakini unajua Wakenya ni Wakenya too, they'll have to ask those questions. Kwanza netizens online, lazima they must dig and figure out mbona mnaenda kulay carpet kwa park. I mean, it's a dusty place, it's meant to be dusty. But yes, the tour around was very, very fruitful. Na iliisha jana. Analeta. Oh. Haya, alifanya nini? Okay, so ilifanya mzuri. Haya, wacha tuone. Uasin Gishu, Remy Keegan, a Form 2 student at Paul Boit Secondary School on a closing day. He visited a children's home in Kisumu. Eldoret used his pocket money that he had saved and did some shopping for the little angels. Wow. Sikia. Wow. Ni mtoto kidogo. And we are talking about a Form 2 student. Pesa yake ya pocket money. Hata isisema ni ya klasi hiyo. Ni ya wapi? Paul Boit Secondary School. Kwa Wasin? In Kimumu. Sikia. Uasin Gishu. Eldoret. Yeah. In Uasin Gishu. Yeah. Pocket money yake yote. Ikapeleka. Akaenda kanunua shopping. Akapeleka kwa chini. Na ndio anauliza kwa nini kwenyu sikuna unaitwa namna gani? Kwa nini? Waongozi. Viongozi. Kwa nini kwenyu sikuna viongozi? Kwa shauri ya kitu kama na saisi waongozi ya Kenya inatoka wapi? Kwa huko. Yeah. Sijui kusema. Unataka kusema nini? Is very important. For us to be anatamaua. Isisitamaua. Bara ajui lakini ni hivyo. Okay, chenye labda cha unajaribu kusema ni watu wanafaa ama umesema nini? Sijui na Kizungu. Haya, sawa. Wacha tujaribu kuiphrase hivi basi. Sawa? I'm imagining a Form 2 student. Pesa yote yenye amekuwa nayo akisave ya pocket money, ameishika akaenda akanunua food, akapeleka kwa children's home. Yani hadi niko na goosebumps hizi kwa sababu of the kind of love ama the heart yenye ukijana ako nayo. Na msichana. Wewe Remy. Na msichana. Remy ni msichana? Si ni kweli, acha nikuonyeshe. Remy ni msichana? Na msichana. Remy ni jina ya msichana? Remy Keegan. Ni haya. Si ni mimi amesema. Si ni mimi alilata. Remy Keegan ni msichana? St. Paul Boit. Remy Keegan ni msichana? Ni yeye. Sina vile. Kila mtu yale vile yeye nataka kuelewa ni hivyo. Sawa. Acha basi tubaki na a Form 2 student. Sawa. Lakini ni msichana. That needs to challenge us hata sisi. Instead of ignore certain people. Na kama ni kijana, ile angalia ile fima uzito. Kutuma afya na kuenda mwenyewe. By the way, kuzungumzia ya afya. Iko mudada ile faniwa ile alaswa ile katwa pesa na koti 40,000 kwa shauri ya kukula afya. Alipenaliziwa 40,000 juu ya kukula afya 800. Kwa hivyo people should be honest. Boy child woye. No, people should be honest. Let's just say that. Unaanza kuona vile sisi imeanza kufuganua. Woye. Anyway, guys, let's go for a quick break, but we'll be coming right back. And remember to send us your feedback at 0721-105-105 WhatsApp or my normal text, and 23814 SMS code, which is absolutely free. Na pia MBCI TV, Facebook to go live. So send us your feedback. We'll be coming right back after this short break, so don't go too far. MBCI Television, transforming lives. Spiritual parent or a spiritual father or a mother is someone who has been given responsibility by the Lord to watch over you and give you direction, to mentor you in the things of the Lord. You can see that was very important, because I think that is where maybe so many people, Apostle, have lost it. That is where maybe we've had a very, very big
missing link. Yes. Of people being confused or misrepresenting maybe the truth or what really needs to be done. Definitely, you know, have fellowship with them. Yes. Invite them in your house. Have fellowship with them. Visit them in their place. Have fellowship with them. Honor means you are walking a journey with your parent, your spiritual father or mother. You are going on a journey with them. It is a day in, day out relationship. Akaniita na jina mzuri sana. Kaniita mamangu. Yaani bado mko hai? Niliwaacha mkuliwe na wanyama, hamjakuliwa. Mfe jaa, hamjakufa. Magonjwa iwaweze, bado naona mko. Then akaniuliza one question. Mnataka nimwage damu yangu mwenyewe? Kumbuka hajui mimi si mtoto wake. So what he did when I left, alitoa ngazi, akaanza kurudisha mchanga. My brother akiwa ndani. So huyu mzee akaingia ndani mwenyewe. Akatoa my brother. But I think, I don't know, sijui alikuwa mtu wa aina gani. Alipokaribia kutoka akamrusha. So alianguka tu. I didn't know he is unconscious or he's dead. So mimi nikitoka dom, something happened. A physical thing that happened yenye ilinishtua kwanza. Because nikipanda hizo stairs, nilisikia shock and a vibration yenye ilinitingiza physically. Wakati tu nilimuona wamesimama hapo kwa mlango ya dining na other pastors. You can just be walking down the street and some men are just catcalling you like, hey, I'm super, you know, just harassing you for no reason. How come that is there in society while men are the ones supposed to be protectors? When it comes to gender roles, the way you are culturalized as a child is bound to affect you. Yeah. And this is where now you find those cases of abuse, even domestic violence. Today we are talking about gender roles in a society where the girl child has been empowered more than the boy child. And when we talk about now gender roles in our Kenyan context, there are those expectations, like even when it comes to cooking, a woman is expected to cook. That's a role of a woman as it's defined socio-culturally. That salary of a man alone, of a husband alone, is not enough. There are so many expectations, there are so many bills, there are so many things that have to move on in the house, and therefore the woman has to step out and get an employment. So it has evolved over time, and I think times are changing. MBCI Television, transforming lives. Yes, welcome back to The Right Show with me, Sylvia Wanja, and sema jina yako bana. Bana. Masai ya Yesu. Surely Masai. Luka nasana na lasa mimi sema bana. Mngasema useme jina yako. Jina Masai ya Yesu. So this is The Right Show, guys. And tumetoka kwa weekly updates, tunataka kuingia kwa the topic of discussion today. And again, I said you don't want to miss this one. Kwa hivyo you stick around, ndio tuanze kuingia. Before kwanza tuingie, there's this particular article nilipatana nayo ya 18 Ethiopians walipatikana ndani ya a room, wamefungiwa, a very small room, a single room. 18 Ethiopians ndani ya Huruma Estate, na walikuwa in transit wakismaguliwa kwenda South Africa. Sawa, and these are young people. Wacha niongee basi in more open terms. Human trafficking. Hapana. Traffic police. Human trafficking. Like kusmuggle humans. Kwa sababu watu wanakuaga na traffic. Hapana, si hivyo. Unaona kama kuna kwa na drug trafficking, like kuficha drugs alafu unazingiza ndani ya country. Sigara. So, sasa kuna human trafficking. Unaficha watu through the inappropriate routes, unawapeleka kwa
a different country. So these are Ethiopians, they were smuggled into Kenya, and now hiyo point walikuwa nangoja kusmaguliwa to South Africa. And these are young people. Samaga. So this is what I would like to tell you. Kuna a certain alert ilitolewa na World Health Organization about the high rates of human trafficking. Sana saizi. I don't know if it's because economy haiko sawa, but hizo rates zimeenda so high. Now here's the thing. You will pay money and people will promise you that they will smuggle you to a certain country and help you find work so that you can settle down there. But here's the thing. World Health Organization alikuwa nasema utalipa hizo pesa yes, mtasmaguliwa yes, but mkifika huko kwenye mnaenda unageukwa, unakuwa a slave, mnapelekwa kwa hizo brothels huko hivi, and it is so sad by the way as I'm sharing this. Ama unaenda unaharvestiwa your organs zinauzwa kwa black market. So for young people out there, if you're looking forward to like moving to a different country, finding more opportunities out there, just pray to God about it. And also use the proper right channels. Mungu kama amekusudia utenda kwa country ingine different, ata provide hadi means. Sawa sawa? Tusianze kutumia hizi njia za nyuma, uende huko hivi, uende kuharvestiwa organs zako ziuzwe kwa black market, ama uende kama msichana uingie kwa brothel ukuwe a slave wa hizo brothels. Sawa sawa? Let's try use the right means to go to certain places. And again, if it's part of God's will, atakupea tu njia. Hata kama do haitoshi, hata kama God will make a way. Just believe, be faithful, and work towards doing things by the book. Tulisema history ya Masai. Young people kusema ati bidii kidogo, Mungu mbele na ukora mingi. It will catch up with you. Ati ukora kidogo, bidii kidogo, Mungu mbele. So kuna chagua moja. It will catch up. Kama ni ukora fanya yote. Kama ni bidii, tia bidii. Yes. Kama ni Mungu, acha yeye ikuwe mbele. Exactly. Na saisi inasema ni bidii mbele na Mungu mbele. Yes, achana na ukora. Achana na mukora. Itakuja kunini? Itakuramba, yalasa hivyo, itarambwa. Kwa hivyo, be careful. Sawa sawa? Aya, wacha tuingie kwa the topic of discussion today. We'll be talking about thriving in a healthy environment. Sawa sawa? Thriving in a healthy environment. Follow. Unajua Masai, well, there's something in psychology yenye wanasemaga, in order for you to turn out the way you have turned out as an adult, your environment growing up plays a huge role. Watu wenye ulikuwa na observe, chenye ulikuwa na learn from them, ilikuwa ina play a very big role. And when you're talking about environment ni watu wako karibu na wewe. Sawa sawa? Ni watu wenye wako karibu na wewe. So, aya, wacha tuangalie kuhusu thriving in a healthy environment, which is very, very important. Ndo uweze kuwa fiti. Okay. So, how to achieve a healthy environment. And remember, ukikuwa in a toxic environment, hata wewe mwenyewe utakuwa tu toxic. Sawa sawa? Ukikuwa in a healthy environment, pia wewe utakuwa healthy. So, it is very important for you to make sure kwenye uko, it is a very, very healthy place. Ni place yenye unafeel uko fiti. Sawa sawa? Masai? Environment lazima ikuwe nini? Environment. Healthy. Healthy. Tumesema kama environment ni toxic, pia wewe utajipata uko toxic. Environment. Ila sisi wewe nasema ya mwisho ndio mimi anarudia. Hapana, ni ushike chenye ninasema ndo tuseme pamoja. Sawa sawa? Ukikuwa in a toxic environment utakuwa toxic. Environment. Kwa hivyo sisi ianze sasa. Haya, ukikuwa in a toxic environment utakuwa environment toxic. Bora ni toxic, bora wewe itakuwa toxic. Sawa, tuseme ukiwa in a toxic environment utakuwa toxic. Ukikuwa in a healthy environment utakuwa healthy. Na sasa environment na toxic. Environment kwanza ni nini? Environment. Our surrounding. Ila kwa barua. Hapana. Our environment si envelope. Environment, sawa sawa? Environment. Na environment ni our surrounding, our general surrounding. People who we talk kijiji. To, where you... I think kijiji. Unaona hata hapa tuko kwa work environment. Sawa sawa? Kuna miti. So kuna miti, mchanga, maji. Maji haiko. Maji haiko akukula. Masai. So kuna nyasi. Ushaiona hii situation. Hauna sweta na mko na mamako mahali sherehe, umetoa sweta ukeka kando. Anakuangalia tu ya kijuma makucha, unajua vita umekewa. Sasa na mimi nakuangalia. Anataka kutwanga mimi.
Sanaanta womb. Yeah. Anyway, environment ni our surrounding. Sawa? Anajua sisi elewi. Hey. Kwa social studies ilielezwa followment, miti, nyasi, mchanga, maji, huku sukuna iko maji peke yake. Sisi basi hiyo maji inafanya kwa environment. Anyway, acha ni explain hivi. Kwenye tuko like ndo tuweze kuexist kama human beings lazima tuko in a certain surrounding. Sawa? Hapa hivi it's work. So for us this a work environment. Jukazi nende. Sasa ichanganya mimi tafasali. Itabidi tuwe. Unajua mimi naanza kuata kwa mataifa. Naanza kuata kwa mataifa huko kwa fali imetolewa vita. Kufanya nini? Kwa hata kutembea. Sasa ikianza kuchanganya mimi kidogo atakuwa na mshikaki. Ndio ninajaribu kukuexplain lakini sasa sasa wewe unaona ikichanganya mimi atakuwa na mshikaki kidogo. Environment tumesema ni our surrounding. Si ndio? Environment ni our surrounding. Hapo kwa wapi? Tusielewi kwa kasi. Environment si ndio hiyo. So this is a work environment. Sawa? An environment na ukienda home kuna the home environment. Nyumbani ni kweli kwa shauri iko miti, nyasi, matawi. So hapa ni work environment. Sawa? Hata kama huzioni saizi si kuna miti around. Kuna miti hadi ya avocado hapa viju Masai. Ni nini mbaya? Anyway, sawa. Natasha mimi. Hapana, ni juu. Anyway, may God bless you. Shikilia 5. Sisi atale. Shikilia. Sisi atale. Hiyo environment. Ni sawa. Shikilia 5. Ni sawa. Shikilia 5. Sasa ameshika. Ni hapo. Hiyo environment. Shikilia 5 ndo nijue tuko pamoja. Shika 5. Kwa nini unanishikisha na nyuma? Na si bora ni 5 ama nataka sukua 4. 5 mzuri. Wenye nakupeanga 5 mzuri. Sana kweli shika. Haya. Mguu ama mguu. Mkono. Hiyo. Gani right? Hiyo. Na hisi yako ni ya kulia? Acha tuachane hadi na hiyo 5. Anyway. Shika basi isilia. Najua kwa nini ananipatia ya kulia? Ajui iko mbali. Sitaki. Iko mbali. Lata. Haya. Sawa. Haya, tuanze na how to achieve a healthy environment. Kumbuka tumesema ukiwa na toxic environment utakuwa toxic. Ukiwa na healthy environment utakuwa healthy. So tunafaa kuthrive ndo environment yako ikuwe healthy. Ndio uweze kuwa a healthy person. Alikuwa nataka kusema competition. Sawa. Competition tena imetoka wapi? Ni fella imesema healthy. Haya, so tuanze. How to achieve a healthy environment. Sawa? Number 1, self-care. Self-care ni kama ku-exercise, eating a balanced diet, sufficient sleep, relaxation kama meditation na breathing well. Najua tunashinanga tukisema over and over again. Imeshinda kirudiwa over and over again. Self-care is very important. Sawa? Now there are many forms of self-care. Isa ni mafuta. Kwani si mafuta? Self-care ni kujichunga Masai, kujichunga. Taking care of yourself. Sawa? What you eat is very important. Tunasemanga you are what you eat. Ukikula junk food, we ni junk. Ukikula unhealthy, we ni unhealthy. Hapana. Unajua Kisungu na Kisungu na Kiswahili anakuwa na mtananishi. Anakuwa analeta mshikaki kidogo. Mshikaki unajua ni nyama. Mimi anataka kusema kweli anakuta kufanana. Kufanana wapi? Ile inasema anakuwa haifanani mzuri. Haingiani. Sasa anakuwa na mshikaki. Mshikaki ni nyama. Basi si hiyo, lakini Kisungu na Kiswahili iko fahali tu. Zina nini? Napitana. Anyway, so tulikuwa tunasema eat healthy. You are what you eat. Hapana, si tukikula kuku utakuwa kuku. Kuku ni among the healthy foods. Lakini remember everything comes with portions. Usikule excess. Na pia inadepend na kazi yenye unafanya. Sawa? Sisi fanya kwa mjengo. Hapana, si kila mtu afanye kwa mjengo. You eat according to where you work when it comes to portions. Sawa? So it's a healthy, balanced diet. Sawa? Lala enough times. Masai unalalanga how many hours? Nakatoka hapa naenda kuchunga. Alafu ulale saa ngapi? Asubuhi.
Sasa tunaona kuna kitu inaitwa overexertion na ni mbaya sana. There are actually cases whereby mtu amekufa juu ya overexertion. Hiyo kufanya kazi sana bila rest. Mimi anafumusika. Kuanzia saa 1 hadi saa 3 usiku. Asubuhi. Tu anaenda kukuja kwa kitendawili. Kwa na Jacinta. Unafaa ku rest for averagely 7 to 8 hours. Hizo ndo daktari ana recommend. 7 to 8 hours of sleep every night. Isichomwa na jua. Hapana, si usichomwe na jua. Ulale usiku masaa 7 ama 8 hours. 1 2 3 4 5 6 7 ama 8. Ulale ndio uweze kuwa well rested. Sawa sawa? So practice self-care. Kwa nini? Unajua aje? Si ni kufunzwa. Ile mafunzo. Ukiwa pale Lifestyle Thursdays, for those who have tuned in now, wamewatch on Thursdays from 10:30. We usually have nutritionists come in, wanatupea advice kuhusu hizi mambo zote, hadi kwa Raushwa pia the same case. Wanakuja wanatupea advice on how to lead a healthy lifestyle. So, hizo tips nimetoa hapo nikazibeba hapa, ndio pia ni share. Juu si vizuri upate knowledge ukae nayo peke yako, si ndio? You share with others so that iwasaidie pia wenye itakusaidia. Hati usishare? Nasema isishare. Asas. Anamaanisha ikifuata wewe unafuatiana. Ukipata knowledge share with others. Sawa sawa, ndio pia wasaidia. Anamaanisha lewi kizungu. Lakini yako ni unajua kila mtu iliundwa. Hati kila mtu iliundwa na kifu yake. So kila mtu alikuja na English. Sasa wewe kizungu yako ni ngumu. No, English ni standard, ni moja tu. Wewe unashawahi kusema ya China? Si Chinese ni Chinese, hakuna kizungu ya China. Haiko kizungu yao na lugha ya mama ya China. Aya. Sikuwa najua. Unauliza kama imesikia. Ni hivyo. Kama anataka kuita fafs. Fafs. Mata Kwa nini unaongeza kitu ya? Lazima akwe. Kama sukuna, yao si China. Asikia na kama anasikia. Umekama hapo na lugha yako sahihi. Ni China. Kama anataka kuulizwa kama anasikia njaa, nasikia njaa. Yetu tumekataa. Ikitaka kuuliza mtu namna hiyo ni Kiswahili unaongeza tu. Ikitaka kuuliza mtu ila hai inauliza ni hao. Hiyo sasa ndio ni kweli kidogo. Unaona? Ni hiyo tu. Hizo zingine ni fali wewe hujui. Hapana, hizo zingine zote umetudanganya. Hata kama sijui hapo umetudanganya. So umetudanganya. Sawa sawa? Changhong, unasikiliza yeye anasikia. Sisi hukweli? Kama kwaje ona atika kwa government. Imekubali. Itaeleza wewe ni kweli. Hapana. Hiyo hata mimi mwenyewe. Hata iko na rafiki, Hata iko na rafiki ya matatu. Hata yeye ni mchana anaitwa Samu Hong. Inaitwa Samu Hong. Samu Hong. Inabebaga mimi na matatu. Sam Hong. Jina yake halisi ama kujibadilika? Inaitagwa namna hivyo, inabebaga mimi na matatu. Sawa, tumesema thriving in a healthy environment. One way. Kwa shauri naangalia mimi hapo. Sawa. One way ni self care. Sawa sawa? Naangalia mimi. Anatuma mpaka mimi anajishuku. Ni sawa. Haina shida. Kwa hivyo nataka mimi jishuku. Mbona unajishuku? Si kwa shauri wewe naangalia mimi hivyo. Sasa nataka niangalie nani mwingine na tukawe kwa show. Na Jafes. Nini mbaya? Sawa. Nimejua. Umejua nini? Umejua nini? Sukuna. Usijajua. Nimenyamaza. Anyway, tumesema self care na self care in form of exercising, eating healthy. Exercising tuliambiwa ni kutembea. Sawa sawa? Kuna hii siku hizi mambo ni digital kidogo. Kuna hii 10,000 step counter app yenye unaweka kwa simu. So inakutrakia inakwambia ni steps ngapi umeenda. Follow inafikisha 10,000 inasimama. Si kusimama, unaendelea kuenda but at least unajua umeachieve goal yako ya siku. Unafikisha the number of steps zenye unafaa kuenda. Juu walking is a very very healthy form of exercise. Sawa sawa? Number 2 kuna mindfulness. Sawa sawa? Mindfulness inakuja na mambo kama meditation, like ukifanya kitu na pia uko focused.
sawa sawa such that if you're having a conversation with someone, tuseme tumeketi hapa tukiongea na wewe, weka simu kando ndo shika yako. Unajua sivyo, ngoja kwanza nabadilisha kiatu. Unajua kwa nini unabadilisha hata unajua kama anatosha mimi. Not usitumie hii scenario, sawa sawa usitumie hii scenario kwa sababu kwa hii scenario unaona anaitumia ndo reference yangu iko na reference materials hapa. But when it comes to mindfulness, kama you're communicating with someone, usitumie simu, ufocus on chenye mnaambiana. Sawa sawa ndo usiseme kitu in the wrong way ama useme kitu yenye iko very insensitive. Mbona unavaa the wrong? Nilala so haina tarbu. Mbona unavaa vibaya? Si vibaya. Hii ni hiyo mguu mwingine na hiyo ni hii mguu mwingine. Tutakusaidia aje Masai? Kwa mzuri. Nilala so hii kamba ni akuongeza tarbu. Sasa kama itaki hiyo tarbu anaweka hivi. Unaitoa. Inaweka hapa. Sasa hata acha nikwambie shida inakuja wapi? Shida inakuja kwenye umeivaa vibaya. Hata usikikiwa awkward kwa. Unajua ni mzuri kwa shauri anashika mguu. Hii ni. Unaona sasa saa hizi vile silana hizi jaweka tarbu. Sasa ile mimi anataka kutembea, hii mguu atakuwa na haraka sana. Atafanya hivi mara mingi kuliko hii. Sasa lazima balance aeke tarbu. Hata si hivyo. Turbo iko sawa. Turbo unaweza weka mutoe. Sawa sawa. Lakini si pamoja. Sasa shida ni umezivaa vibaya. Sijafaa. Hiyo ni hii mguu, hii ni hiyo mguu mwingine. Toa. Inajua hivi imeshika mguu. Tutakusaidia aje? Ameshika sasa akitembea haisi kutoka. Okay. Ni sawa. Sasa wewe sako mzuri. Iko sawa? Hata nasikia ni nyepesi. Haina shida. Hii yako na tarbu. Sawa? Yako na yako haina. Iko sawa tu hivyo venye iko. Sasa na safari. Tunaongea kuhusu nini? Hizo. Hawezi tembea nazo. So haina esa. Juu nimezoea. Sasa mimi anataka kusoea. Lakini atanunua sana. Hizo ziko sawa. Atanunua. Mbona uvae high heels? Sasa mimi atanunua. Kwa nini uvae high heels? Ama yelese mtu ifuatie mimi. Yelese. Hapana. Usivae high heels. Sawa? Itaki? Usivae. Baki tu na hizo. Ziko sawa? Ama ununue Air Force ama Hata niweke hizi hapa asipotee. Nani ataiba mzee? Hakuna mtu ataiba. Hakuna mtu mzuri ya kuamua. Mbona unashuku watu? Sukuna. Anyway. Nilielezwa nikikuja kwa town najiamini peke yangu. Enye town kumekuwa kubaya hiyo design. Lakini usipoteze trust na watu because of hizo vitu zinaendelea, sawa? Sasa sana sadi. So tulikuwa tunaongea kuhusu mindfulness, sawa? So when you're having conversations with people, focus. Na pia another form of mindfulness is meditation. Ndo reduce vitu kama anxiety na stress. Ukikaa na place whereby hauna enough time ya kuketi kumeditate, kuangalia venye siku imekuwa, kujaribu ku-unwind, utajipata there are a lot of things unaeka kwa akili zenye upati chance ya kuzitoa. So you need to be very mindful. Sawa? Number 1 tumesema self-care. Number 2 kukimbia. Kukimbia na tuko ni vile anasikia hizi yako na nini? Na tension. Tension. Ila majaribu. Temptation. Anatuma mimi anasikia kama atakimbia saa yoyote. Hapana, usikimbie sasa tuko kwa show kikimbia alafu. Sitaki kukimbia. Ni vile mimi anasikia kama anaweza. Shikilia tu hapo, sawa? Number 3, kuna set boundaries. Sawa? Number 3 ni set boundaries. Establish healthy boundaries when it comes to dealing with people. Sawa? Najua, depending on your upbringing, most of the people bring you up in humble backgrounds whereby wanafunzwa the core values of being a Christian, being brought up in a Christian home. You must be kind, you must be good. Lakini, while growing up, unafaa kuelewa unafaa kuwa na boundaries. Sawa? Si lazima you agree to everything. Ati sasa juu mko na watu, mko na squad, wanasema twendeni tukuvute bangi. Mambo because umerezewa kuwa mzuri, you don't know how to say no, unasema yes, twende. You need to set boundaries so that you know these are my values and this line I won't cross. Nini kwa wazimu? Wazimu aje? Hizo inakula hiyo bangi.
Sasa si ndo ninasema aje, unafaa kuset boundaries. Usikuwe wasimu. Usifuate ati jua naenda kuvuta bangi na wewe ukisema hautaki kwenda kuvuta bangi, unasema tu yes, you don't know how to say no. Unawafuata tu unaenda kuvuta bangi nao. Nauliza wewe nataka yes I do. Ati kila kitu kiambiwa yes. Unafaa kuset boundaries na unajua these are my values, these are my principles and I can't go beyond. Unaingia kwa relationship, mwenye mko naye anakuambia you indulge in certain activities, unamwambia no. Unamwambia no kwa sababu umeset boundaries. Na unajua you can't cross this boundaries. That is after you understanding and knowing your values and set healthy boundaries even when it comes to friendships. Sawa sawa? Ukiona rafiki yako anakuambia engage in an activity that is not okay with you, unamwambia okay. Unamwambia no. You must learn how to say no. And I think that's a big issue with people, most people. Haujuangi kusema no. Useful. Hujui kusema no. Useful. Ni nini tena useful imetoka? Anasema hisi mtu useful. Hujui kusema no. Youth. Watu youths don't know how to say no. Kwa sababu unataka kufeel ni kama una belong kwa hii squad. Unataka kufeel hauko lonely, unataka kufeel as if I'm part of something. No. But here's the thing, you need to learn how to say no. Understand your values, understand your principles, put a boundary on it. Mtu akikanyanga, unamwambia rudi kidogo. Hii ndio boundary yangu. Mtu yante kama imechora yake. Hapana, si kuchora ati chini. Alikuwa anataka achore sangu. Hapana, si boundary ati unachora physically, but ni boundary umeiweka mentally. Unajua kuna vitu siwezi fanya. Sawa sawa? Mpaka siwezi pita. Sawa sawa? Siko sawa. So learn how to set boundaries so that unaweza ku maintain a balance, a healthy balance in life. Sawa sawa? Haya. Tuingie kwa ingine. Number 4. So tumesema number 3 ni set boundaries. Healthy. Very healthy boundaries. Ndio zitakusaidia kuweza kuthrive. Unaona hata kama ukikuja like kwa workplace. Sawa sawa? Pia hapo unafaa ku maintain professional boundaries. Usikubali personal life yako run over, flow over into your work. Like set boundary. Vitu zenye zinakuhapenia personally usiache zi-affect kazi yenye unafanya. Sikubali. Kama ni watoto inalasa ikae nyumbani. Watoto. Isikuja kwa kasi. Kama ulikasirishwa nyumbani usikuje ukasirikia watu kazini. Hiyo ni lazima. Kwa nini sasa na si watu wa kazi walikuwa? Sasa kukarizika mtu atapeleka wapi? Sasa si una suppress tu kwa sababu hizo emotions unakuja kutolea watu wenye si wenye walikukasirisha. Unajua lazima maintain a healthy environment. Sawa sawa? Utaleta nyumbani makasiriko, kazini ulete makasiriko na kazini at least kunafaa kuwa peaceful kwa sababu chenye ili happen huko si watu wa kazi wamekufanyia. Kwa hivyo hizo watu ya kazi isizungumza na mimi hiyo siku. Kwa nini? Sasa si wewe amekarizika. Sasa sinaweza fanya je unaweza avoid basi. Wewe sikuja kazi. Hapana ukuje kazi. Na yalasa mtu ikinki hivi yalasa. La mtu isizungumza na mimi. Nasikia ile itasema hii inatwanga. Kwa shauri imesema isizungumza. Hapana. Una learn ku manage your anger. Sawa sawa, na unaomba Mungu akusaidie ku manage your anger. Ndio usiende kutolea watu wenye hawaja kukasirisha. Na ikikasirisha wewe iachilie. Nini mbaya? Kama anaficha hiyo. Ngiri. Unaitwa namna gani? Nini hiyo? Anga, hiyo hali ya anga. Hapana, anga ni hasira. Kama anaficha hasira. Mtu ikikuja ikasirisha wewe tena anafungulia ile hasira. Sasa si chenye unafanya anatwanga. Anashughulikia, inatoka kushughulikia. Anafembeleza Si kuficha. Unaiset aside kwanza, uweze kufanya kazi, alafu chenye nakukasirisha uende deal nayo baadaye. Lakini usilete makasiriko ya huko wapi kwa watu wengine. Na it's not even work peke yake, hadi kanisani. Watu isizungumza na mimi sasa ile amekarisika. Sasa kazi lazima ihappen. Sasa how set boundary. Juu mambo yako personal life kuingilia kazi. Na hata si kazi peke yake, hadi church. Ati juu umekasirishwa home, unapita hivi church, mtu anakanyanga kidogo. Unamwangusha matusi. Mwambia wewe nini? Kwa kanisa. Si kwa kanisa, isiseme kwa kanisa, sema kwa kasi. Ndio ninasema aje. Hata si ninasema si kazini peke yake, ni kanisa. Nasema matusi kwa kasi.
Si kanisa. Sasa ndo ninasema Eh. matusi iko kila mahali, hadi kanisani ni Masai. Kwa watu, Unaweza enda kanisani upatana na mtu ako na mood mbaya tu, ameharibiwa mood kutoka asubuhi, umkanyange tu kidogo. Kwa sababu remember we are human beings, we are all born of sin. Kwa hivyo saa zingine tunakuanga na hiyo weakness ya mdomo, labda huko unataka, lakini the moment tu imeflow unajipata imetoka, alafu unajiuliza nimefanya nini. Again, in the heat of anger, naona tukasema in the heat of anger maintain silence. Usiongee, usiongee matusi. Exactly. So number 4, cultivate positive and supportive relationships with your friends and family. Surround yourself with people who uplift you, support you, and correct you when you go wrong. Remember tumesema correct you when you go wrong. Si watu wenye wakiona uko na progress kidogo ndo wao wako wa kwanza kukuattack. Sawa sawa? So unafaa maintain positive relationships na people. Na there was a time weekly updates tulikuwa tunaongea kuhusu an article ilikuwa imeandikwa kuhusu toxic friends. Na kuna a certain madam alikuwa anapeana her story about when alikuwa na deal na toxic friends in Nairobi na how she got into depression because of the whole issue ya toxic friendships. Kwa hivyo friends affect the environment that we live in, kwa sababu utajipata if there is anything happening in your life, like yenda wa kwanza uta-interact na yeye, utaminform of any promotion that comes your way, utaminvolve if something, friends are people you talk to and you interact with. Sawa sawa, na pia family is important. So jaribu as much as possible to maintain positive and healthy relationships now, kwa sababu ini kama support system yako, jua ndo wako closest to you. So if anything nice happens, unaambia mzazi. If anything nice happens, pia rafiki unajua. Sawa sawa? But let's try and maintain positive, healthy relationships with our friends and family. Make sure they are positive, very, very positive relationships. Sawa sawa? Ndo tusiende astray. Number 5. Isianda Australia? Isianda Australia? Nene amesema usiende astray. So wewe? Wapi? Sema sama ina Mustang, to sisi isianda Australia. Nasema astray like usiende astray like sasa sisi anta China. Si astray, si Australia, astray like usiende kando na mipango. Isianda kombo. Basi. Kusema hivyo. Isema hivyo. Unajua sasa ikisema Australia. Sasa sisi yate wapi? Sawa, ni kwenda kombo. Usiende kombo. Sawa sawa? Number 5 kuna limit stresses. Sawa sawa? Limit hizo vitu zinakupea stress. Usikubali vitu zikupe stress. Ifike point ya kukupea stress. Sawa sawa? Kwa hivyo limit hizo situations zenye zinaweza kupea stress. Ndio uweze maintain a clear mind. Kwa sababu 80% of the time if you are under stress, hautaweza kuaccomplish kile unafaa kuaccomplish vizuri. Na hata ukiaccomplish, you won't do it to your level best. Ukweli ama si ukweli? Mkweli. Yes. So avoid. Sawa sawa? Limit those stresses zenye zitakupea a lot of stress such that you won't be able to deal with chenye unafaa kufanya. Sawa sawa? Number 6, seek help. Sawa? Unasema nini? Seek help. Yes, seek help. We are in a world whereby, saizi Masai, people are going through a lot of things. From being jobless, from economy mambo kupanda, from having unhealthy relationships with our friends, unhealthy relationships with our parents, growing up with a lot of trauma. So mentally, people have a lot of luggage and baggages they are carrying. I remember of this particular time, tulikuwa na rafiki. It was like we used to have a club back in school, in college. We used to make films and we used to do theater plays, ilikuwa a group of creatives. Sawa sawa, kuna wenye walikuwa naandika, kuna wenye walikuwa hivyo. But it was a nice group. So there was this particular lady, she was always jovial. Alikuwanga all over the place. Alikuwa tu so jovial, alafu alikuwa so extroverted such that akiweza ingia place kama hapa hivi saizi Masai, ataingia kama ameweza kupigisha story. Na hata kujui, atakupigisha tu story, atakupigisha story. To some point, like you kwa too extroverted, watu walikuwa na find annoying. Like walikuwa naona naye nini na anashinda kiongelesha watu like nyamaze, So and watu wanamuavoid. Na sasa yeye anaangalia tu ako like okay, ni sawa. But sasa anaendelea tu kwa her jovial self. So everyone thought she was okay until tukafunga shule, tukaenda home for the holidays, and 3 days into the holiday
we see a post on Facebook that her father posted that she committed suicide. Kwa nini yeye commit suicide? A very jovial person. So from what was the information that was passed along, there was nothing. Hakuacha letter, hakuacha anything. But sasa, here's the thing. Watu walikuwa namdismiss. Her way of letting out whatever she was going through was through talking. Hata kuja ongelesha wapigishe story. But sasa unaona at the moment, unaanza kuona mtu ni annoying, unamuavoid. Badala ya kutaka kujua the root cause, like why are you so extraverted? Like utaenda uanze kuongelesha kila mtu, unauliza watu, you know, so many questions na vitu kama hizo. Instead of us trying to ask and understand why she was so jovial, kumbe it was her way of letting out what she was going through. But sasa, we didn't pay attention to that. We brushed it off like, yako hivyo, she's just extroverted like that. Anaongeanga hivyo. But kumbe, deep down, there were some things that she was going through zilim lead up to suicide. Sawa sawa? So, you might be a young person out there. Na kuna statistics zilitolewa na ikasemekana Africa has the highest number of suicides in the world. Sawa sawa? Na sasa and most of the people who are committing suicides are young people. Actually in Kirinyaga last week, 6 people committed suicide in one weekend. Yani, Kwa shauri gani? No one knows the reason why. Like Friday through Sunday, 6 people, one area, commit suicide. All of them. It was a bizarre incident in Yata. There were even news stories about it. But here's the thing. Seek help. Seek help. At number 4, we talked about positive relationships, right? Maintain a positive relationship with your family and friends, such that if you need help, if you're going through something, you can find a way to approach them and talk to them. Sawa, no man is an island. You need these people around you. Don't let it get to the extremes of committing suicide. Alafu, it's really happening a lot. Alafu, whatever it's happening for are things that we can solve. Sawa, if you speak yourself out, ini kitu inaweza solviwa. So let's not go to the extremes of self-harm. Kuna wengine masai hujikatakata. There's so many forms of self-harm that happen. But don't let it get to such extremes. If you're going through something, seek help. Sawa, and mostly don't seek help from strangers. You can, because most of hawataelewa your story. Seek help from those who are closest to you. They will sympathize with you because they understand. And that's why Nashinan can insist. Maintain positive and healthy relationships with your family and friends. Sawa? Kweli. So that you can be able to seek help from them in case you're going through some mental stuff. Alafu inakuanga so nice when you even talk about it. If you're going through something, share it. Share it with your family. Share it with your friends. If they'll get to understand you. Itakuwa a problem. Shared is a problem, half solved. Problem. Apana. A problem shared is a problem half solved. Sawa? Just that baggage in uko nayo. Just share it. Sawa? Itakuwa a problem half solved. Sawa? Kweli. So seek help. Hata kama ni hizi groups and communities whereby you meet for like drama na nini, you know, those creative groups zenye ziko within your area. You can start a mental support group hapo. Itanga vijana, mnaongea mambo yenu, mnaongea kuhusu venye mambo yako mtaani, venye joblessness inasumbua watu. You know, just speak it out. Seek help. Seek support. Sawa? Yeah. Aya, number 7, stay active. Sawa? How to thrive in a healthy environment. Make sure you stay active. Do a lot of exercises. Do a lot of traveling. Go to hikes and do all that. Remain active. Kwa sababu wewe ni youth. Kweli. These are the years whereby uko strong. Uko na nguvu. Ukiambiwa toka penda Mount Kenya panda shuka. Uko na a lot of strength. Don't wait. Atipanda kwa Kenya. Mount Kenya. Kama Furia alilamia sisi, alifumusika mara 3 akilala chini. Lakini alikuwa mzuri. But alafu these experiences are good. While you're young, you still have a lot of strength. You can go for these things, and even if it's okay, obviously around you, lazima kuna mahali yako kamlima kadogo, you can go hike mkiwa na marafiki, you know.
you're young, don't wait for the time when you are so old, hauna hata meno, ndo unataka kwenda kupanda nini mlima. Hata yesi kufumua mzuri. Wajukuu wanakuuliza guka, utaweza kweli? Yesi hata kuitana. So while you're still young, yeah, we have a lot of advantages. I remember this particular time we were having a session with the young people. The ones who are a bit advanced in age, they kept on insisting. Almost each and every speaker alikuwa anashinda akisema, saizi venye uko young, do what you want to. Sawa sawa? Kama ni kuenda kwa mlima kuomba, enda uombe. Kwa sababu itafika point whereby you can't go. Yeah. Majukumu itakuwa mingi sana, watoto wanakuangalia. But right now you are young, you are youthful, you have the energy, you have the strength. Why don't you go? Yes, go. Stay active. Yeah. Tembea. Hata utakaa younger in age. Tembea Kenya. Na ikula maji mingi, malisia hiyo. Na wakunywa maji? And also drink a lot of water. Mchanga. Ukula maji mingi ndio ikuwa mchanga. Mchanga gani? Ikuwa kidogo. Maji mingi inafanya mtu akue mchanga? Yeah, is maji nafanya kazi gani? Unakuwa mchanga ama unakuwa na uso nyororo? Kuna difference. Unakuwa na nywele mingi. Kasi ya maji. Kasi ya maji, hebu eleza sisi hapo kwa session. Kasi ya maji ni kwa na nywele mingi ama anakuwa mchanga. Uliamua kukalia nini? Tab. Talabet. Uliamua kukalia? So kwa ameona. Sio kukume hiyo. Sema pole. Unajua atasema na nguvu alafu ilipe. Ndani na soko kwa ameona by the way. Unaambia watu tume comment na umekalia tab. Sina is Kisungu. This is not my wedding. This is not. Si harusi yako kama unasema nini? Sikupenda kwako. Masai. Sijui lakini ni mamlaka. Ila mamlaka. Ni manage. Achana nayo kwa sababu anyway. Manage. So, alafu pia kuna advantages za kustay active. Sawa? Ukistay active, mental health pia itakuwa fiti. Yeah. Na pia inaweza saidia ku reduce stress levels, ita improve mood. Unaona engage in physical activity, inafanya ukue happy. The body ina release vitu zinaitwa happy hormones. Yeah. Serotonin, oxytocin, dopamine, na zinasaidia ku keep you happy such that hata kama uko na stress ama nini, the moment you're active, mwili ikisecrete hizi hormones inafanya unakuwa too happy. Sawa? So pia ku stay active apart from being healthy and fit, pia inakusaidia ku improve your mood, inakusaidia mambo na mental health. Sawa? So please do so. Sawa? Yeah. Haya, number 8, practice mindful eating. Sawa? Kula kila kitu. Hapana. Sasa hiyo ndo point najaribu kusema, usikule kila kitu. Mind chenye unakula. Kula nyama, chapati, mugali na managu. Lakini zikiwa balanced, make sure food unakula ni balanced diet. Kama ni mugali kilo moja, chapati kilo moja na nyama kilo moja. Na managu kilo moja. Balanced ni tumesema unakula depending on kazi unafanya. Unataka utakula chapati kilo moja na wewe unakaa tu kwa ofisi the whole day. Unajua naweza kula leo alafu usikule kesho. Hapana. Sasa ndio tunasema practice mindful eating. Kula small portions. Nikwambia bushike hivi ngome zako mbili hivi. Zako. Nashike. Shika. Hapana hivi. Ikumbatiana hivi. Hiyo ndio portion ya food unafaa kukula. Acha mchezo. Nataka sisi hata muziki. Hapana. Sukuna. This is the amount of food your body needs. Nani ilisema? Daktari. Kama si hivi. Unaona, for survival, this is the amount of food your body needs. Si ingine yote inaenda kwa inakuwa either stored kwa mwili ama inakuwa excreted. Hivi. So kila mtu ashike ngumi yake home. Hiyo ndo food unafaa kukula. No, listen by the way, ngumi zako mbili.
nani itashiba hivi, nani Ngumi itashiba, zako itakubali kushiba hivi. ngumi zako mbili. So hiyo ndo unafaa kula. is criminal. Yes. Alafu ukikula unafaa kuavoid any distractions. Time ya Hiyo kukula ni mzuri. ni kukula peke yake. Yes, usumbuliwe. Simu weka kando. Hakuna kuwatch TV. Isiongeleshwe. Ukule Na hata isisikiliza kitu. Sikiliza fulani hata kwa tumbo kudumu. Unajua mtu anafaa kuchew 35 times. Mara 35 before umeza. Kila kitu. Hata mchele ni kitu ya kutafuna kweli. Wangwana. Mara 35. Wewe unashawahi kuona vile watu sa Nigeria nakula fufu? Unashawahi kujua fufu? Fufu rice. Anaweka tu kwa mdomo kama ametemeruka. Fufu ni ya Ghana. Ya Nigeria ni Nigeria. Ya Nigeria ni jollof. Ghana ni fufu. John ile iliata Nigeria fufu na nilikuwa nimeeleza wewe ilete mimi. Fufu ni ya Ghana. Fufu ni mugali ile ajaifa na supu. Na kila tu kwa mulimi anajisafirisha yenyewe. So kuna kufafuna anatemeruka yenyewe. So ninaambiwa fufu bado iko Ghana na iko Nigeria. So alikuwa anaeleza. Unajua watu sa Ghana ni jirani ile ilitoka Nigeria. So ni ile Nigeria alihama ikaenda huko. Nigeria ilihama tena. Uso watu waimesema. Nani ya Ghana? Ilikuwa Ghana Nigeria. walihama. Sikahama kwa Nigeria. Sikaenda fali nyingine. Kwa Kongo. Sikaenda kwa Kongo. Sasa sinakuaga huko kwa Kongo. Okay. Ni sawa. So, kwa mindful eating pia unafaa kumind chenye unakula. Isikwe limit your venye unakula hizi processed foods. Sawa sawa? Na processed foods si ati ni mbaya. Hata ukiongea na daktari ama nutritionist atakwambia, hakwambii uachane nazo completely. Sawa sawa? Juu restrictive dieting haifanyagi kazi. But anakwambia hivi, limit chenye unakula. Like usikule ati kama ni keki paketi nzima. Sawa sawa? Kula mbili. Kula moja. Paketi moja. Na unakula hiyo moja after umekula. Again, usi substitute chakula yako healthy na snacking. Sawa sawa? So try maintain a balanced diet ni chakula yenye iko na kila kitu ndani. Sawa sawa, kama ni vegetables zikue, kama ni carbohydrates zikue, kama ni proteins zikue. Alafu ka dessert unaweza kula keki kamoja. Sawa sawa? Alafu remember the portioning is also very very important. Alafu saizi ukiwa young, take care of your health. Isifike ukisha advance in years uanze kupata hizi lifestyle diseases kama diabetes na ni vitu zenye unaweza avoid as early as now. So again, this is where staying active pia inaingia. Stay active such that hautaweza kuweka a lot of toxins kwa mwili na kwanga a way of detoxifying the body. You sweat and all that, very very important for you. So as a young person, remember to mind what you're eating. Sawa sawa? Haya, number 9. Express your emotions. Sawa sawa? Emotion. Jua ku-express your emotions. Si Mason. Emotions. Kwa nini jina yake anafanana na hizo wewe unasema? Hapana, kuna Mason na kuna emotions. Ziko different. Sawa? So, express your emotions. Find a healthy way ya kujiongea. Sawa sawa? You can do it kama wewe ni mchoraji ama you're into art. Sema wewe ni mwimbaji. You can do it through writing a song ama singing. You can do it through writing a poem. You can do it through a spoken word. You can do it through like whatever form of art, kuchora, painting, whatever way you can express. Unajua kuna watu Masai kuji-express ya emotions anajua kuongea. Sawa sawa? So, ukinibo nitaongea na nitakwambia Masai umenibo. Kuna mwingine haizi sema physically umenibo. Ataimba wimbo, ni wimbo ita express venye amefeel hiyo kuboeka. Ese muimbi. Lakini si ati mtu akiimba wimbo ati ni lazima ana target mtu. Alikuwa anasani kwa shauri ameboeka. Hapana, nikupeana tu examples. Sawa sawa, si kila mtu ataweza kuongea. Kuna other forms watatumia express, kueleza hizo emotions zao. Haya. So kama ni kuandika, unaweza andika. Sawa sawa? Unaweza something called journaling. Unatafuta kitabu, a journal, alafu you can write your emotions and your feelings and express them. Unaona hata watu wanajipatanga wako na issue ya emotional eating sana.
hii ni situation whereby Masai ukikasirisha mtu anaenda kukula ama akisikia tu ka emotion fulani kanamsumbua anataka kuisolve na kukula. Na sala nafanyaga namna hivi. Wa emotional damage. Isa anakuaga shida yao na kichwa. Kama unacheka. Masai, umekuwa you're spending a lot of time on that. Yuko mtu singine anakaga hivi nasema wa emotional damage. Sasa ameumia. Naumwa na kichwa. Hapana, si kichwa, emotionally yako. Emotional anakuaga hapa. Hiyo ni kama nita explain aje. Hiyo ni kama like inakuja kama ni non-verbal cue. Hizo anakuaga kwa kichwa. Ni non-verbal cue. Unaona kwa kitu body language. Unaona venye nakuongelesha nafanya hivi mikono. So hata kujigonga hivi kichwa ni kama hivyo, ni kama kufanya hivi mikono. So badala ya kufanya hivi mikono kuji-explain amefanya? Ndo anatwanga kichwa. Alafu nasema wa emotional damage. So is take Jesus. Ilisema hivyo. Ingine ilisema hivyo. Is take Jesus. Ati? Eko sikia hiyo? Ijaona? Wapi? Chris, ulisa Chris. Ndo nimejua tu lazima uko tu ukitembea na watu wanapenda mambo ya online. Basi si. Ulisa. Nani? Sema ukweli, wacha tu ushajiseti. Ushaseti. So achana tunayo. Ushajua. Ulisa. Finikim. Finikim, si ni kweli? Ameulisa ingine. Andrew, ulisa Andrew. Sawa. Ni sawa tu, haina shida. Ulisa nani kati ya hizo? Chris. So learn how to express your emotions. So whether it's through art, whether it's through music, whether it's whatever form of way. Thanksgiving. Expressing your emotions. You can express gratitude through Thanksgiving. Masai. Haya, tuende number 10. Gratitude practice. Ijasema Freya. Freya. Kwa hiyo ya emotion. Emotion? Through prayer pia. You can also do that through prayer. Sinaona mimi anajua. No. Makofi. Makofi tena. Ya kilo. Lakini ni dangerous kwenda ndani ya prayers with a lot of emotion. Kuna time tulikuwa tunapeana last week a certain scenario, not a scenario, a story that actually happened of someone, watu kushikana wawili kwenda kuombea mtu atolewe kwa kazi, kwa position nyinyi iko juu yao. Hata iko mama kwenda kwa prayers with a lot of bitterness kwa sababu you might end up saying the wrong things in your prayer. Hata iko mama ilikuwa naomba mse yake imaliza pesa. Ndo. Na ilimaliza. Haya. Sasa unaona alafu ikaanza kueleza Mungu asaidia yeye. Ndio ninasema saa zingine it's not right to pray ukiwa too emotional. Kuna ile emotion yenye inaweza align na your prayer, lakini kuna ingine utaenda kuharibu hadi kwa maombi surely. It's supposed to be an intimate talk between you and your maker. Lakini unaenda unaharibu kila kitu because you're too emotional in the wrong way. Sema uko na a lot of bitterness in you. Sawa sawa? So number 10, gratitude practice. Sawa sawa? Remember tunaongea kuhusu thriving in a healthy environment. You need to practice kuwa grateful. Sawa sawa? Bwana sana nataka kusema grateful. Hapana, si grateful. Ni grateful. Okay, grateful for the things that it's very important. If you even have a book whereby kila siku unaandika what you're grateful for, you'll realize ni blessings ngapi uko nazo kila siku and you will stop worrying. So gratitude practice is very important. Ndo wachane na hizi worries zenye ziko kwa life. Why worry and you can pray? Just trust Jesus and he knows the way. Don't be a doubting Thomas. Just wait upon his promise. There's no reason for you to what? To worry. Hata yuko wimbo sisi alikuwa anaimba na mwanaifi. Worry isi kafle says Jesus his way. Wasi asana niyas. West this is promise. Why worry when you can pray. So don't worry. So just pray about it and remember, be very grateful each and every day. And I'm grateful for the fact that
I have breath. I'm grateful for the fact that I can walk. I'm grateful for the fact that I can see. I am grateful for the fact that I can. There's so many things to be grateful for. I have food on my table. I'm grateful for God's protection. I am grateful for the clothes on my back. I am grateful. So many things to be grateful for. So ukikuwa na hiyo gratitude practice, you will even have more appreciation towards life and what it has to offer. So practice gratitude in everything that you do. Sawa sawa, hata kama mambo inaenda segemnege kidogo, vitu haziendi venye unapanga, just practice to be grateful for what it is that God has given you. Sawa sawa? Yeah. Aya. Number 11. Pay attention to your hobbies and interests. Sawa? Pay attention to your hobbies and interests. Tukigrow up Masai, kuna hizi vitu zenye ulikuwa ukiulizwa na mwalimu, hobbies zako ni nini? Kuimba, kudance, kufanya nini? There are these hobbies. Fita yako alikuwa kupigana. Fita. Kupigana vita. Ilikuwa inatwanka sisi. Na ingine iseme. Ni hobby. Acha isema Hiyo abadilishe. Nataka kwa Sami. Alikuwa afanya nini? Alikuwa anatwanka sisi. Sami. Hiyo ni hobby kweli? Sami kikwa. Sami ilikuwa inatwanka sisi ikikuwa na Fita na Eric. Alafu sisi ilikuwa inatwanka ikikuwa na Ken. Na jamaa ingine ilikuwa inaitwa James. Sisi ilikuwa inaitwa yeye Mojikio. Sisi ilikuwa inatwankwa. Kashori sisi ilikuwa kidogo kuliko hizo. Lakini sasa hizi inatuangaga hizo ikifuatana kwa barabara. Na kwa nini unawatuanga? Kwa nini yeye ilikuwa inatuanga? For a tooth and all shall be destroyed. Yeah? Si vizuri. Kwa nini? It's not kwa Biblia amesema. Hapana. Iking'oloa macho ya nyekundu inang'oa hiyo ingine. Ikitwangwa kofi fatei inafuatiana hii. Si tupigane tena. Kama wewe umeng'oloa jicho ya kulia, ng'oa hiyo ya kulia. Wango. Yes, Bible. Iko. No. That shouldn't be the case. Hata kama mtu anakutenda mabaya, usilipishe ubaya na mabaya. Hiyo si mabaya. Naitwa kwa the bigger person. Hata kama watu wengi saizi hawatakangi hiyo story. Ukisikia hadi ukiona online, ukiona tweets, ati mtu akisema I won't even take the high road. Ukiamua ni kwenda chini, tuende chini, hata mimi nitapitia hadi kwa mtaro. So tuone ni nani atashinda hii battle ya mvutano. But sometimes you can be bigger than that. Si lazima ati mtu anafanya hivi ndo azini kupigana. Siku revenge. Anaitwa tit for tat. Nikufuatia hizo. Basi nisema namna hivi kufunza adabu. Hapana. Isitwange singine. Hapana. Nikumwongelesha tu namwambia venye ulikuwa unatufanyia sifi. Sukuna alafu itwange mimi sana. Sukuna wango. Ama unaenda na mtu mwenye anaweza kutetea usipigwe. But anyway. Na kama mimi iko na nguvu. Tulikuwa tunaongea kuhusu hobbies and interests. Sawa sawa? So, kuna hizi vitu zetu tulikuwa tunapenda kufanya tukiwa wadogo. Mimi nilikuwa na swim. Kuswim. Unaweza swim? Najua kuswim. Si wewe juzi ndio ulitamba pevi wewe maji ya ndoo pekee. Sasa, kwa nini unaenda kuogelea kwa samaki? Kwenye samaki zinafaa kuwa. Sasa hata unaziua. Kwa fish pool. Swimming pool. Ungesema hivyo, mimi nafikiria lakini ile ya watoto. Baby si basi unatembea kwa maji hapo. Acha nione hapo. Unajua hata akifika hapa ongezeka kwa magoti. Mimi anatememeka anaenda nyumbani. But sasa unaona hizi hobbies and interests. Kuna inafikanga point unachana nazo unasema hiyo ni mambo ya kitoto. Lakini zinafaa kukusaidia sana sana when it comes to relaxation and unwinding. Because remember, ukiita hobby ama interest ni kitu unapenda kufanya. So kama tuseme ukiwa mtoto ulikuwa unaimbaga, hata kama unaimba off key, saizi uko more exposed, unaweza jifunza kuimba in key, lakini usiachane na kuimba ati imbia kwa bafu. Na by the way, imegundwa na mnaifi, music wengi naimbiaga kwa bafu. Ati? Music. Isi watu hata mimi anaambia kwa bafu. Saila mimi ako kwa bafu ndo anasikia yolo lele siriato saa hizo. Lakini kikwa kwa sauti ni maji baridi. Lakini kikwa hivi kwenye watu si iko.
Hawezi imba. Mimi anakuaga shy girl. Shy. Hapana wewe shy boy. Girl ni msichana wewe. Si msichana. Mimi. Sema tu unakuanga tu shy. Shy girl. Fila wewe masama. Okay, sawa. Lakini sasa unafaa kutokea uimbe mbele ya watu. Kama uko na kipaji. Unachakolea? Au sio nakuchekelea tu leo, kesho unaenda unasikia vibaya. Alafu ni yako kwa Ketukot, alafu mimi yako kwa Ketukot. Watu wameandika sila mama. Sitaki. Na kwa laughing stock. But here's the thing. Many of us growing up tulikuwa na hizo hobbies na interest, alafu probably because kuna mtu alisema kitu mbaya, mtu mmoja ama wawili wamesema kitu mbaya kuhusu whatever it is that you love doing, una feel probably this thing is not meant for me. But here's the thing. Hizo vitu zenye unaita hobbies and interest are things that even help you relax, because these are things that you love doing. So don't let what people say, don't let people's comments zikuharibie kitu unapenda kufanya. Si ndio? So hizo hobbies and interest Cosmet ni nini? Nini? Watu cosmetics wao imesema. Basi achana naye. FIFO's cosmet. Comments. Comments ni kama watu kusema kitu. Ile masungumuso. Mtu anaosema kitu kuhusu ya barasa. Ama kuhusu hiyo hobby unapenda kufanya na si kitu mzuri. Sawa sawa? So don't let those comments stop you. Okay? Number 12, manage your screen time. Simu zimekuja, tulisema we keep on saying time and time again, zimekuja kutusaidia. There are so many things that tunajifunza online. Hata sasa unaona natumia kama reference yangu. Social media is good. These phones are good only if they're used for the right things. Sawa sawa? But manage your screen times. Usikuwe uko hapo hivi 24/7. Sawa sawa? Be productive. Kwa sababu there is life outside of this device. There is life outside of this device. Kuna maisha nje ya hizi simu. Sawa sawa? Use them for the right purpose, lakini manage how you use them. Sawa sawa? Manage the time you spend on your screen. Unajua sisi Masai, hata ukiuliza so many young people out there, it's very easy for them to make a friend online, lakini ati twende social gathering, mimi niketi tuongee na wewe, uongo. Hata alisikia sisi Saila alifuatana kalaswa na kasini yangu. Ikaeleza sisi iko na mtukano yao familia. Nikauliza mtukano anafanywa wapi? Kalaswa sisi na hata Kusumu. Zoom meeting. Sasa mimi sikujua. Nikaeleza mimi atakuja huko Kusumu. Eko fante gani? Si hivyo. Ina watu Kusumu itakuwa saa 3 usiku. Sasa mimi sijui Kusumu ni wapi. Alifafuta. Saa 6 alifika nikafikia nikaeleza mimi sijafuata hapo kwa Zoom. Nyinyi itaeleza mimi vile mtukano haiko. Kalasa mimi kukua na hata fahali ni kwa simu yako. Sasa akakumbuka ile yangu ainaga. Ainaga kafinya. Ainaga Kusumu. Pole. Sasa aliachana na nayo. Sikuenda mtukano. Sikuenda mtukano hii. Pole hata. Ukupata mkutano. Wailienda. Nini? Wewe si yetu. Alikuwa anasahau. Again, tutashinda tukisema ziko poizi devices. Sawa? But manage time. Na pia ujifunze kuinteract na watu physically kwa ground. Si ile unakaa ukiwa na maneno aju umezoea at interaction, it has to be online. So I'm not saying online interactions are bad. They're okay. Make friends, network, probably unatakusaidia kupata your next big job, you know. But pia hadi kwa ground physically learn how to communicate with people. Tusisahau your culture ya kuongea na watu. Sawa sawa? Number 13, set realistic goals. Usijue na kuset goals zenye ziko way above you. Like hadi unajiuliza ichasa chini. Hadi ukiambia mtu goals zako anakuambia ati nini? Ati sasa niko 90 kgs, next month nitakuwa 60. Lose 30 kgs in 1 month. Unafaa kujiuliza hivi, niligain hizo 30 kgs in that 1 month? Kweli? Lakini mimi unaweza fanya? Unaweza kuja kwa Nakuru inunue meli kubwa na maji yangu. Ni yake kwa Nakuru. Alafu? Iko yangu. Alafu? Sasa kwa yangu. Si tunaongelea kuhusu lose weight. Niyo. Ulikuwa? I am do. Tunaongea kuhusu lose weight. Uko na 90 kgs. Si anawezekana.
In 1 month upate 60. John, Mwezi mmoja. in book was John 12:16, 17. I am do all things is Christ strengthens me. Inawezekana. Yeah. Kwani unacheka? Ni kweli. Ni kweli. Ni kama si 12, 17 ni 16. Lakini pia the same Bible inasema lazima kuwe patient, eh? You need to be patient. Yes, unakuwa patient ya wiki moja. No, ni work in progress. It has to happen gradually kwa sababu haukugain your weight. Ama nakula maji moto. Nakula maji moto. Alafu maji moto ifanye nini? Isikula kitu kingine. Ikula maji moto na ndimu. Na ile juice yetu. Gani? Ile juice mimi anausaga. Hapana. Hiyo kwanza tumeikataa kabisa. So set realistic goals. Sawa, but that shouldn't limit you from dreaming. Because remember your dreams are very valid. Kwa hivyo set realistic goals. But remember kuna kwangana hizi goals zenye una set but there is that main goal. Yeah? Don't limit yourself tena. We're not saying for you to limit yourself. Kuna hiyo goal umeka, be ambitious enough to believe in that goal. But as you're working towards it, set realistic goals alafu work your way to the top. Juki set kitu unrealistic Masai uta give up before ufike. Nice give up. Na sasa that is what we don't want. We want you to keep on working until you get to where you want to be. Sawa? Haya, number 14, disconnect. Sawa? It's important for you to get a break and rest. Whereby hata simu hauitumii, iweke kando. Ni time yako tu ya ku relax na ku unwind. Na kutoka jasho. Na relax. Una relax. Hii ku disconnect ni ku relax. Unaenda to place, it could be in nature. You just go sit for like 3 hours, no phone, no nothing, just enjoying the beautiful views, the beautiful creations of God. That disconnect is very important. Sawa, itakusaidia uweze ku self reflect. Ujiulize is raw material. Raw material ya disconnect. Really? Anyway, so unaweza keti, unwind, self reflect, ujiulize like, am I making any progress? What do I need to do different? Uweze kuangalia progress yako, ikidepend na what you're working on. Uweze kujipanga better. Sindio? Yeah. But sasa, you can't get to have a one-on-one talk with yourself ukiwa place yenye kuna distractions nyingi. Simu yako inapigwa. Mara, kuja hapa, enda wapi, fanya nini. You know, unahitaji kudisconnect kwanza so that you can have a heart to heart. Wewe na wewe. Ujiulize, by the way, Sylvia, tumekuwa tukifanya, are we doing the right thing? Ama by the way, Masai, tunaelekea the right path? Plan ilikuwa gani? Na kwa nguvu, kwa nguvu ni ushirikiano. Ile Obama ilisema. Yes, we can. Okay. Kwa Yes, we nguvu ni can. ushirikiano. Yes. Aya. So, kuna pia help others. Sawa? Ni very important to help others. Where you can lend a hand, angalia kama the story of Remy Keegan. A form 2, amechukua pocket money yake yote, akanunua vitu akapeleka kwa children's home. He went out of his way to help others. Sawa? You might not have a lot of money ya kwenda kununua, you know, the big shopping and all that kupeleka kwa children's home mama, but help those around you. Sawa, there is that neighbor, you know, probably wana struggle kupata hadi nguo za kuvaa. You can pick some clothes that you don't wear and just give to them. Sawa. Na pia tulisema ukienda kusaidia watu si lazima kila wakati unaenda ukirecord. Let it be genuinely from the heart, not to show off ati nimeusaidia watu, you know. It can be documented so that inaweza fanya watu wengine pia wa feel I also need to do something to help out. Lakini don't do it for show off. Sawa. Remember God yendo na search yako na anajua the reason why you're recording. Kwa hivyo kama una record ndio uweze ku create awareness ndio watu wengine pia wa feel challenge kufanya the same thing wherever they are, then that's good. Sawa. Junaona kama hii situation ya Remy, it has challenged someone like me, it has challenged someone like Masai, it has challenged you back at home so that you can help those around you. Sawa? Haya, sasa tukimalizia. Practice positivity. Miss perfect. No, practice positivity.
Yeah, practice kuwa positive, kuwa optimistic. Sawa sawa? Unajipea ile self talk ya kila kitu itakuwa poa. Hata mambo ikiwa negative aje unajambia mimi najua niko fit. Yeah. God has my back. Mimi niko poa. Whatever is coming my way, I will be able to tackle it. I will be able to get through it. Sawa sawa? Yeah. So that is very very important. And pia the last one sasa, professional development. Sawa sawa? So ifika point unafeel ni kama umefika. There's always more that you can do. There's always more that you can learn. Sawa sawa? Ndio si feel ni kama umestagnate in the same place na itakuja kusumbua. And remember we're talking about thriving in a healthy environment. So in order for you to make it more healthy for you, make sure you're also learning each and every day so that you can grow. Sawa sawa? Yeah. If you're growing, the environment will favor you. Sawa sawa? Those are the points that we have discussed today. Yeah. Thriving in a healthy environment. Sawa sawa, tulisema number 1, self-care. Number 2, mindfulness. Number 3, set boundaries. Number 4, positive relationship. Number 5, limit stresses. Number 6, seek help. Number 7, stay active. Number 8, mindful eating. Number 9, express your emotions. Number 10, gratitude practice. Number 11, hobbies and interests. Number 12, manage time. 13, set realistic goals. 14, disconnect. 15, help others. 16, practice positivity. 17, professional development. So those are the tips that I will give you. And pia mimi na learn from them as well, and you can try use them in your life so that you can thrive in that healthy environment. Ama vipi? Sawa sawa. So tukimaliza naweza wachana this one quote inasema, your mental health is a priority, your happiness is essential, your self-care is a necessity. Sawa sawa? Your mental health is a priority, your happiness is essential, your self-care is a necessity. So that is it for today's topic, thriving in a healthy environment. I hope you have a take home and utatumia for the rest of this month. We still have time to work on even those goals that we have set in place. We still have time to correct the things. Hizo siku ni nyingi, Masai. Before tufike 2024, there's a lot that can happen kwa sababu Mungu wetu, you cannot limit God. Sawa sawa? Anachezanga kiyeye. When time is right, he'll make things happen. For you, ama vipi? Namna hivyo. Najua imeanza kufikiria kuflastic. Ni ati kufanya? Kuflastic. Kuflastic. Hiyo ni? Ile ya Christmas. Mes Davidas. Feliz Navidad. Es tontore orentero. Wasamishu wa Merry Christmas. Nakuaga namna hivyo. Hapana ikwangi hivyo. Inakuanga hivi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Prospero año. Felicidad. Like, you know, Feliz Navidad ni Merry Christmas and a prosperous New Year. Sisi imba ila sisi anajua ya pero sisi imba Mercy born is Christ. Jesus Christ. What is born is Christmas Day. Tumeanza mapema. Owe. Oh yes do. It's Christmas Day. Nefrastic. Really? Yeah. Anyway, so and this week, by the way, I don't know how we forgot. Tunafaa kuchunwa. Tulikuwa na the November Prayer Festival. The last one ya this year. And it was apana. Wacha hata mimi ukinichuna na kuchuna. Sema mimi nilisema with clown. Tulikuwa hapa huku nikumbusha. Na hata mimi ndo nimekumbuka. Wewe hata ndo ninafaa kuchuna. Anyway. Nyie nasema namna gani kwa hiyo nani achune mwingine? Anajua hapa ni kwa hisi. Hisi inaitwa namna gani hisi? Nani? Hisi vitu. Kamera. Si unajua hapa ni mbele ya hisi karma. Kamera. Hizo. Baba nisikuchune mbele ya kamera. Sukuna. Okay, sawa. Wangu ba. Unajua inaanza pandwa na muri. Uchome. Haya ni sawa, kuna mwenye anachuna mwingine basi, lakini shame on us for forgetting. You.
No, us. This is not. Wawe faka yako. Anyway, so the November end, the November Prayer and Word Festival ilikuwa this past week, and it has been an absolutely amazing experience. Na the theme ilikuwa divine empowerment through the Holy Spirit. Na kama kawaida kesho tutakuwa na the Youth Impartation Rally. The youth, young people, kesho after church, make sure ubaki so that you can get imparted. Kwa sababu itakuwa the last one. Yeah? Yes, kwa hivyo you don't want to miss it. Sawa sawa? The beginning of something is also as good as the end of it. Nini tena? Mama, na kisungu. Ila anachemuka saisi kwa akili. Haya, sawa. Anyway, the beginning of something is also as important as the end of it. So make sure kesho tupatane ndani ya Youth Impartation Rally and let's get imparted as young people. Ama vipi? Yes, for all the people who sent in their comments, thank you so much. We really appreciate you, and may God bless you and expand your territories. Kuna Gadhoni Githinja anasema always loving this show. Josephine Munyiva anasema Masai and your friend, you try to make it beautiful. Keep it up. Thank you so much. Zingine hata ni nyingi, siwezi mimi kusoma saizi kwa sababu ninaambiwa masaa mbaya. Na lazima tupate meet the HR na pia tupate hustle safi. Ndio tujue kama a young person, yeah? If you're working towards a career, umemaliza shule ama you want to pursue a different career, Meet the HR has you. You have Meet the HR. It's got you covered. Na pia kwa hustle safi, kama unajaribu kutafuta job to make some extra coin, hustle safi is there for you. So tutawacha na hizo. But from us hapa ndani ya The Right Show, we want to call it a wrap. A big thank you to you guys for making this an amazing show. Tumefurahi sana. Thank you to the camera person, Jafeth Maina, tumefurahi. Na pia our super director, Madam Perpetual Nyambura, na pia pale kwa graphics kuna Lillian Kanja and Jeff Care. Big thank you to you. And the super beautiful programmer, Natasha Wamboya. Big thank you to you, our head of TV, Mr. Willie C. Kemani, our head of radio, Mr. David Munene, our general manager, Njogu Githinji, and our overall director, Apostle John Kimani William. And all the departments in this place that have made this show a great success. A big thank you to you as well. A big thank you again, our beautiful audience. My name is Sylvia Wanjat. Taona next week, same place, same time. Hapa ndani ya The Right Show with the right audience, the right host, the right topics, just for you. Masai. Nini? Mawazo ya nini? Tunasema limit stressors. Na mama. So ndo tunaenda. Ndio sisi. Kwa heri. Ya kufanana. Anyway. This is Araf. Anyway, so bye guys. I hope you have a great amazing rest of your viewing. Go to church tomorrow na tutapatana ndani ya Youth Impartation Rally. Bye. Nini? Masai. Wacha tupate Meet the HR na hustle safi. Till next week, it's a wrap from us. This is Araf. Yes, it's a wrap. Hello there, my name is Caroline and this is the Meet the HR show. I am a caterer and I'm very passionate about catering. Yes, let's start from the beginning. Caroline is a born-again Christian lady. Yes, I'm a wife, I'm a mother to two beautiful boys. Wow. And career-wise, professionally, I am a caterer. And yes, that is me. Okay, so why catering as a career? Why did you decide that this is what I want to pursue? You know, most of the times while growing up, kuna a lot of pressure from parents, those around us, telling us you have to be a doctor, you have to be a pilot, you have to be this, you have to be that. But you decided catering. Why? Wow, that is a very interesting question. So catering for me has been a passion for the longest time. If I can remember very well, I think I was 5 years old, and then my mom and dad were not in the house, so we had a family friend visiting us in the house. So I welcomed her, and then she sat down, and guess what? Me at 5 years old decided to go to the kitchen and prepare for her a cup of tea. What? At 5 years? Yes. Oh Lord, I didn't even know secret and joke was at that point. I know. I know, and just not
it, I just also made an egg. At 5? Yes. So I went and presented to her, and she was like, "Huh?" And then so when my parents came back, and then she told them, they were like so surprised. But it was really, really, because I would watch my mom, what she's doing, keen interest, just knowing what she's doing, and just being interested. So from there, she noticed the passion in me. So she, like, helped me through the cooking and telling me what I can do. And of course, as a kid, you have also other interests, and you know about the 844 system. So something else, I love books. I love reading books. So yes, so I went to high school. Yes, and then in campus, I did biochemistry. Biochemistry, cooking, biochemistry. Okay. But that passion was still there, because in the university, I kept cooking. You kept doing. In the Were university, you doing it as a side hustle, or just cooking for yourself and like, this food is good? I can say more of the same thing, passion. I would start by preparing muffins for people for breakfast. Oh wow. Yes, and I would do it commercially for people's birthday. They'll say, maybe I have a birthday coming up in the university. This was where I was getting my pocket money. So I make birthday cakes for people. I also did, as I was doing biochemistry, I was also doing the short courses in culinary studies. I would do short courses in baking. Simple trainings that they are offered even for free, and then you join and then you do them. So you didn't give up on your passion? No. You kept pushing, even though you were like, there's biochemistry here, but you know what, I still love cooking, so I'll still pursue it. Yes. COVID hit. Yes, and being happened. at that time I was married and expecting. So as we were expected to stay home at that time, that's when the passion came back. Came back full force. So like you're locked in, there's quarantine happening, here you are. What happens next? So what happened is I started my YouTube channel, called Cara in Glory, where I do a lot of cooking, simple recipes for you to prepare in the house. Wow. Yes. This is how your catering passion was revived, and you now started practicing it. Yes, I So started how practicing. has it been? Like, can you describe a day in your life as a caterer? A day in life? Yeah, let's say you It's have so someone. interesting. Let's say you have someone coming in and they're like, I have this number of guests and I want you to prepare this and this on this particular day. So what happens on that day? Okay, my day in the life of me being a caterer. I am the CEO of Kamietli Catering, which is my company that I founded, where we do outside catering for events like birthdays, weddings, corporate events. Yes, so a day in my life is I wake up, because I am born again, and do my morning devotion, and then I have my first kid. I prepare him for school, and then after that I check out my weekly diary. If I have some activities for the day, that's what I'll do. I will maybe go to that event, or I see if I have organized a specific menu or a budget for that event. Because I say, if you're asking me if you are maybe booking for an event, I say you give me a date, your menu, and the place where, and the time, place and time. Those are the very important things. So if I have an event, of course I'll go for to do and arrange for that event. If it is one of those days where I'm doing my YouTube channel, simple recipes, of course I prepare my day for that. Okay, and do you think that catering is a marketable course in Kenya? Oh yes, it is really, really marketable, because people are always eating. People want to everywhere. eat. People want to eat. Other times, like whereby you cook something, you're just experimenting and it just backfires. You're like, who cooked that? Especially when you prepare the vegetable dishes. They're really, really tricky. So you need to actually be able to know how to make them have that unique taste that you want to bring to people. And people don't love vegetables. They don't so you love have to cook them in a way that they're like, I don't like vegetables, but this is really nice. Wow, that is very beautiful and insightful for us. And apart from that, do you think it's possible for someone to study cooking online from your experience? Actually, most of my recipes that I do,
is I research them online, and because I love knowing about the international dishes. You peruse. You don't have to have the hard copies of the magazines. They are always in soft copy. So you can get a magazine in the US, you know, their week special. And then you prepare that. You never know. So for anyone who is looking forward to pursue catering, it is a very, very awesome profession for you to undertake. And there are short courses for you to take. Even 3 weeks, you can learn something, you can prepare. Even for your family, it doesn't have to be you want to pursue it as a career. If you want to learn those unique meals to prepare in the house, go look out for Karen Glory YouTube channel, and you'll see all those recipes there. And don't forget to put God first. He's everything. And if you want to pursue a career in catering, all the best, and just do it. The first thing is you to do is to take that step. Yes. Remember, here at Meet the HR Show, we say there is no luck in career, but it's when opportunity meets preparation. So prepare yourself to go get your opportunity by working hard. So that is it for today's show. See you guys next week. My name is Sylvia Wanja, and this was Meet the HR Show. Bye-bye. Bye. What's up, guys? Karibuni sana. This is Hustle Safi, and this is where we teach one another how to make money, and we try to make sure that ukiwa hapo nyumbani you have an idea what can you do to make sure that haulali njaa. So these are small businesses that we can start, but saying small businesses haimaanishi ati ni biashara ndogo. Inamaanisha ni biashara that can start small but eventually inakuwa a big business. Now, my name is Rachel Kahugu. Today we'll be talking about agency. Unajua venye mnasumbuananga na agents? Now, today I'll be telling you something about that. But now agency in a different way. See agents wale wa manyumba. Now, an agency, what they do, they connect a buyer and a seller. I got this business idea from a very young guy. Mwenye alikuwa amemaliza shule, he was doing engineering. So after amemaliza shule, unajua ile kutamark, young people, you know what I'm talking about. Unamaliza shule but haupati job. Now what he did, because alikuwa amefanya engineering, kulikuwa na a construction site. Ilikuwa inaendelea, and it was a big construction. So something hit his mind. Alienda hapo kutafuta job na hakupewa job. Akaenda kawaambia, now I know where you guys can get cement. Very good cement and at a fairly good price. So the construction manager akamwambia, then it's fine. Tukimaliza cement, we'll give you one tender and we see how it goes. So the guy, what he did, akaenda akatafuta a cement company. Akawambia, I have clients wenye wanataka cement. So nitakuconnect kwa the clients, but what you do, wakikulipa, I'll get something as well from the payment. There's a cut yenye utanipea. And of course, biashara gani itaki kupata clients? The company wakakubali. So what they did, every time huyu alikuwa the construction site walikuwa na need cement, walikuwa anaenda kwa this engineering guy. The engineering guy anaenda kwa the cement company, he gets the cement, he talks to the owner of the company and the management and everything. Wana release cement to the construction site. Then the construction manager analipa. Then when the company is paid, there's a cut that he's given, maybe 10% or 20% vile walikuwa wameagree. Now, as an agency, what you're supposed to have is a business card. You should have a very good business card. Enye imedesigniwa vizuri, haikai business card enye inacheza watu, because huko nje people don't trust you very easily. So you should have a business card. Make sure that you get a good graphic designer mwenye atakudesignia a graphic card. So it's very good to kukuwa na hard copies. So after having this soft copy, you should go and get some hard copies. Now, ndio uweze
kumanage kukua kwa this industry, you're supposed to have a very, very high spirit. Because as we've said, sio kila mtu ndo atakubali the idea that you're giving them. Some people wataona kama unawacheza na watakataa. So hata ukiwa rejected, you're supposed to have high spirit ile and you can still go on. And of course, with this, si lazima kuwa engineer. For an agency, you can be anything. Anything, literally. I'll give another example. For example, you know a company, the staffs hawakwagi offered lunch in the company. But also, you know someone who makes very good food, or rather a hotel. So, you can talk to the owner of the hotel, uambie there's a company that I can connect you, ukwangi unapelekea hao watu lunch. Is that okay? Nasema ni sawa. Then you go to that company, talk to the manager, umwambie I have someone mwenye anaweza kuwa anawaletea lunch. Then, after they've agreed to that, now connect the two of them. But now, when our employees watakuwa wanalipa the lunch to the hotel, you'll be getting a cut. Maybe 20% or 10% of the overall enye watu watakula. Maybe per day, you can agree per week or per month. You see, that's very easy because now you're not really working. You're using your brain. So, for an agency, you must be smart. Lazima ukwe smart. Because it's all about kuangalia ni wapi ndo kuna gap. Ni wapi in the society, your daily life. Ni wapi ndo unaona ni kama kuna a business gap. Think about that, then fill the gap. I'll start again. I've said you need a business card. You need to connect yourself very well to the buyers and the sellers. This is watu wenye wana need service na watu wenye kwa na hiyo service. And as an agency, you can get a lot of money from these. Watu wanaonanga kama agency is not a good job. But sahi tunajua, the biggest agency company right now in Kenya ni Jimmy Wanjigi. You guys know Jimmy Wanjigi. Just go and search Jimmy Wanjigi and you will see how good an agency can be. Na inaanzanga tu hivyo kidogo with like 5,000, 10,000. Very easy. You only need your own money kidogo tu kama hiyo 5,000 ya ku create a business card. After that, create connections as much as you can. Now there's that, alafu kuna consultancy. Consultancy tutakuwa tunaiongelea in the next episode. So make sure you tune in next week on Saturday, same time, as we talk about the business and the consultancy. This is Hustle Safi. Usiende mbali. Make sure you tune in for next week, and I hope that you've gotten an inspiration from this.